moderator wetu, wachungaji, pamoja na pastors na viongozi wetu wa dini, waheshimiwa viongozi wenzangu, watu wa Kikuyu na watu wa Kiambu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Muriega. Mimi kwa niaba ya familia yangu na mke wangu Rachel ambaye yuko hapa na watoto wetu, tunaleta rambirambi zetu za pole kwa familia ya baba yetu mzee Isaac Ichungwa Ngugi na watoto wake wote, tukisema poleni sana. Huyu baba, vile imesemekana, hakuwa baba ya watu waliowazaa peke yao, ama wale aliwachunga kwa njia moja ama nyingine peke yao. Huyu mzee alikuja akafanyika baba yetu sisi wote. Mumesikia wengi wetu tumekuja kwa boma hii kwa mwaliko wa mzee. Wengi wetu, hakuna mtu hapa hajakula nyama kwa hii nyumba. Mimi kwanza ndio beneficiary mkubwa wa hiyo kukula nyama. Nimekuja hapa mara nyingi. Na kama unataka kujua, kila Jumapili kuanzia saa 7 hapo, ukitaka nyama unakuja kwa huyu mzee. Mimi niligundua, kwa sababu huyu mzee alikuwa mtu mkarimu. Wakati mwingi amenipigia simu ama nimeongea na yeye, baada ya maneno ile yote tumeongea, ananiuliza mwisho, unakuja kukula nyama lini? And so that was this great father that today we put to rest. Askofu wetu ama moderator wetu amesema nyama inaleta gout na maneno mengine mingi hapo. Nikawa hapo na Kimani anatetea mimi hapo chini, anasema gout inaletwanga na pombe, sio nyama. Mtu akichanganya nyama na pombe ndio gout inakuja na hiyo maneno mengine. Unajua tunajitetea kwa sababu mimi niko na ng'ombe, nafuga ng'ombe ya kuuza nyama. Huyu Kimani ndiye ananunua anakuja kuuza. Sasa watu wakisikia kwamba hii nyama inaleta shida, tutakosa biashara. Na nikiwa hapo, wewe Gideon, unajua ile ng'ombe ulichukua juzi hujalipa, na hiyo haikuwa desturi ya mzee. Umepanga? Haya, sawa. So huyu mzee alitufundisha mambo mengi. Na mimi katika sherehe hii ya mwisho ya mzee wetu Isaac Ichungwa, nataka kusema tu mambo machache. Kwanza, the life and times of this great patriarch is an inspiration to our nation and to us. Mumesikia huyu mzee alikuwa mgonjwa akiwa mdogo, akapelekwa msituni kwa sababu hakukuwa na vile ya kupanga matibabu. The family had given up on him because of his sickness. And he was left to die because there was no way that he could be treated. Today in our country, we still have people who are stuck with family members who do not know how they are going to find medication, how they are going to find treatment. There are many people who have sold everything until they have nothing else to sell.
and they do not know what to do with their loved ones. And that is why the Constitution of Kenya, Article 43, in response to desperate situations like that faced Mzee Isaac when he was young, and many other families today, the Constitution said health is a right for every citizen. It is not a privilege for those who can afford. And that is the reason today, that is the inspiration that we have as a nation to have universal health coverage. Ndio sababu leo, ili tusiwe tena na maneno kama yale yalimpata huyu mzee, kwamba ugonjwa hauna namna ya kutibiwa, na kusipatikane tena Wakenya wengi wanaofika mahali ambapo hawajui wagonjwa wao watatibiwa namna gani, watalipa kwa jinsi gani. Ndio sababu hiyo tumesema kama taifa tuweze kuwa na mpango wa afya ambayo itafikia kila mwananchi wa Kenya, na kila Mkenya apate kutibiwa bila ya kujali uwezo wao wa kifedha. And that is the spirit behind universal health coverage. And that is why I want to ask all of us. Tumefanya kazi na counties, tumeajiri community health promoters, tumeconfirm wale officers walikuwa wanafanya UHC, tunazidi na kupanga mambo ya SHA, mambo ya SHIF, mambo ya PHC na yale mambo mengine yote, ili tuwe na taifa ambayo inajali kila Mkenya. Therefore, I want to ask for the support of all citizens of our nation, so that we can move together and we can leave nobody behind. The story of Mzee Isaac brings into sharp focus the story of many families, and that is why we are inspired to have universal health coverage in Kenya. Number 2, mumesikia huyu mzee katika maisha yake, ilifika wakati alitamani kufa kwa sababu ya njaa. It was written in that eulogy that the pangs of hunger was so severe that he wished he was not alive. Again, there are still many families, many Kenyans who do not have enough food. And that is the reason why our motivation to transform agriculture, to subsidize production, to remove brokers and cartels in our coffee, tea, wheat, sugarcane industry, so that we can have a food-secure nation, one that does not suffer what Mzee Isaac suffered in his young age, and many citizens continue to suffer in our nation. I am very happy that this year, by God's grace, we will harvest close to 75 million bags of maize. And as a result, it will be the highest harvest in the history of Kenya. And we continue the journey to transform our agriculture so that we can have a food-secure nation, we can use it to grow jobs, we can use it to grow exports, and we can grow wealth in our nation. Jambo la tatu, kwa maisha ya Mzee Isaac, I must say he is an inspiration of what is possible. He is an inspiration of what can be achieved, of resilience and hard work. Ukisoma maisha ya huyu mzee,
Alikuwa ni mtu orphan, wazazi wake wamekufa, hana familia ya kutegemea, yeye mwenyewe ndio kuhangaika. Amekuja hapo, amekuwa mtu ya kuendesha driver ya lori, amekuja akahangaika hapa, kapanga akauza sigara, huku. But look at what God made out of the life of this old man. Huyu mzee leo tunamzika hapa na heshima kubwa. Sahau kwamba alikuwa ni mtu ya kuuza sigara hapa na pikipiki. Leo rais wa Kenya yuko hapa, naibu wa rais wa Kenya yuko hapa, mawaziri wako hapa, governors wako hapa, kumaanisha ya kwamba kwa bidii, kujituma, kujitolea, kujiamini inawezekana. And that is why the life of this father here lying, Isaac Ichungwa Ngugi, is an inspiration to us as a nation. We must believe in ourselves. We must believe in our country. And we must believe that we can change this nation. We are having a conversation, a live conversation now. And I want to challenge us as the citizens of this nation. Kenya cannot continue to be a third world country. We cannot continue to be a third world country. We must have a conversation. Just like Mzee Isaac alitoka kule chini, mahali pa umaskini. Leo tukasikia hapa Kikuyu, nyumba yake amejenga ndio ilikuwa nyumba ya kwanza mpaka bank saa hii ni mteja huko kwa nyumba yake. Ametulelea hawa marafiki. Today we rest him as a man of means, a man of honor, somebody who we can count on. I want to tell you, fellow Kenyans, citizens of this nation, we have a duty, we have a responsibility to change this nation. And I am telling you, it is possible. Look at what we have done with the economy in 3 years. Look at what we have done with agriculture in 3 years. Look at what we have done with housing in 3 years. Look at what we have done in universal healthcare in 3 years. I promise you, we can change this nation in our lifetime. We must believe in this country. We must believe in ourselves. We must stop the negativity. We must not stop the naysayers and those who speak negatively about our country. Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. We must believe in ourselves. Please, good people, let us believe in ourselves. The same way Mzee Ichungwa here believed in himself. He believed in his abilities. He did not give up. He kept on pushing the bounds and the limits. Today we celebrate a great man. Mwisho, mimi nataka niseme asanteni sana watu wa Kiambu, asanteni sana watu wa Kikuyu kwa ushirika wenu, kwa urafiki wenu. Maneno yote ya maendeleo ya kaunti hii nimeketi chini juzi na viongozi wa hapa na tumekubaliana mtaratara ya vile hiyo kazi itaendelea na vile tutatimiza wajibu wetu kwenu, vile tunatimiza wajibu wetu kwa Kenya mzima. I just want to assure you that as we move this journey, we will move together. I am very confident about the future of our nation, and I am very confident that together, working together, bringing all Kenyans together, we will be able to see a better future than we have today. Wacha nichukue nafasi ya mwisho nimshukuru mzee na mama. Mimi nimekuwa mtu wa bahati sana na familia hii. Kwa sababu kupitia kwa mzee huyu na mama nimepata sio rafiki. I have got a friend who is more than a friend. Today I have a brother called Kimani Ichungwa.
And I want to stand here in this hallowed and honored ground to say, in Kimani Ichungwa, we have a great leader. Without fear of any contradiction, we have a great leader, a man of his word. This man, Kimani Ichungwa, I call him Anthony. He has taken many bullets on my behalf. He has carried huge burdens on my behalf, burdens that even my own brothers could not. But this man has. My friend, Kimani, on this day, when we are putting to rest your father, I want to tell you thank you very much for not just being a friend, for being a brother to me. And the same way you have stood with me, my brother, I want to say this in front of your family, I will stand with you. Na watu wa Kikuyu constituency na watu wa Kiambu, huyu kiongozi wenu sio kiongozi wa Kiambu ama Kikuyu. Huyu Kimani Ichungwa ni kiongozi wa Kenya. And this is what leadership means, that you must stand up to be counted for something. He is not a fair weather friend. He is a friend indeed. So I think he gives us lessons, and I'm sure we are confident that this is coming from Mzee, who is here, whom we are sending today to his place of rest. Asante sana Bishop na moderator wetu kwa kutuzungumzia neno la Mungu ili tuweze kufanya bidii. Umetuambia ya kwamba muda ni mfupi, na sababu hiyo kila mtu afanye bidii so that we can use the time we have meaningfully. We can, all of us, make a contribution to the nation when we have an opportunity to. Tukiwa MCAs, we do our part. Tukiwa wabunge, we do our part. Tukiwa magavana, we do our part. Na sisi wote mawaziri, and all of us, we make a contribution towards making this nation great. And I'm very confident about the future of Kenya. Asanteni sana. Nimekuja na mke wangu Rachel. Maybe you can, unaweza kusimama hapo. Najua wakati maneno imesemekana hapa, wakati maneno imesemekana ya X, nikaona hawa wadosi hapa wanaongea sana, kukakuwa na consultation kubwa hapa. Na mimi nikaona Rachel anajaribu kunitazama. Mimi nikakaza macho tu nikaangalia mbele kwa sababu ni kama alikuwa ananiuliza hata wewe uko na hii maneno ama lakini Rachel, si unajua maneno yangu yote naweka wazi. So Mzee was a great man. It is not easy for a man, a girlfriend who you did not marry, alafu amezaa watoto 8, ati tena uende umwambie sijui ilienda ikarudi. It takes a man of exceptional credentials to be able to do that, and to buy land, support them, and work with them. So this Ichungwa was a great man. I mean Ichungwa, the old man. I'm not saying Ichungwa this one. Unajua huyu hatutaki, ni mtu mzuri, na bibi yake anaitwa Alice, na mimi namjua. Msimuwekee maneno mengine mengi. Unajua kuna watu hapa wanasema maneno wanaweza kumisinterpret. So it tells you how big a heart Mzee Ichungwa had to accommodate the children of other people, to support communities, different communities, and he inspires us to do the same.
Kwa hivyo, kwa familia tena, asanteni sana, poleni, you have our support, you have our prayers. Mzee huyu, vile mumeona tumekuja wengi, alikuwa baba yenu pia, lakini alikuwa baba yetu na rafiki wa watu wengi. Thank you very much to the church. I can confirm that Kimani Ichungwa is a member, staunch member of PCA. All the time, huyu mungwana anatuambia, mimi ni member number 39 wa Musa Getao. Mpaka sisi wote tunajua. Because he is very proud about his membership of PCA. So, na tunashukuru sana mmekuja kumzika baba yake. Asanteni sana, Mwathani amurathime. Tumpongeze rais tena kwa makofi. Asante sana kwa hotuba yako ya kututia moyo. And as we remain standing, the next thing we'll do really is just to exit. I'm told the benediction will be done by the graveside, and this is the exit protocol. We'll start with the clergy, and let me ask the pallbearers to kindly take their position, as we will have the clergy followed by the casket, then the immediate family together with His Excellency the President and other leaders who are close by. The space there is very small, so the rest of us kindly will remain here to watch what's happening on the screen. So let me request the clergy to kindly take your position, pallbearers, as we now prepare to exit and proceed to the graveside. The benediction will be done by the graveside, and therefore we will have our closing prayer on that side.